Dzień dobry Państwu. Good morning, ladies W and imieniu Biura gentlemen. Korporacyjnego On behalf of the Corporate Relacji Office Inwestorskich witam Państwa of na Investor konferencji Grupy Relations, Kapitałowej I'd Grupa like to Azoty. welcome you to the Witam earnings również call naszych of dzisiejszych Grupa Azoty prelegentów, Capital którymi są Group, and a warm pani welcome to Justyna today's Majsnerowicz, speakers, who wiceprezes zarządu include Grupy Ms. Azoty Justyna Puławy, Majsnerowicz, Vice President of the pan Board Marek of Grupa Wadowski, Azoty Puławy, wiceprezes Mr. Marek zarządu Wadowski, Grupy Vice Azoty President of SA, the Board of Grupa Azoty pan SA, Michał Siewierski, wiceprezes Michał zarządu Siewierski, Grupy Vice President Azoty of the Board of Police Grupa Azoty Police, oraz pan Grzegorz and Kuberski, Mr. Grzegorz dyrektor Kuberski, Departamentu Director Controllingu of Grupy Azoty. Corporate Controlling W Department dniu of Grupa dzisiejszym Azoty. omówimy wyniki They finansowe will discuss the spółek Grupy financial Azoty performance za of drugi Grupa kwartał oraz Azoty pierwszą połowę Group companies for the 2023 roku. second quarter and Oddaję the zatem the głos second panu half of the prezesowi first half Markowi of Wadowskiemu. 2023. Witam Let me now give serdecznie. the floor over to Mr. Marek Szanowni Wadowski. Państwo, zaczniemy od najważniejszych Let me start wydarzeń w by omawianym discussing okresie. the main Przede events, wszystkim highlights of the istotnym period. wydarzeniem było One podpisanie of them porozumienia were z was the instytucjami signing finansującymi of Grupy the Azoty agreement with na the financial odstąpienie financing od stosowania wybranych institutions of Grupa warunków Azoty in order to finansowania. waive the selected Więcej covenants szczegółów o tym and the wydarzeniu w dalszej financing części agreements. prezentacji. We will discuss it later Uruchomiliśmy on during produkcję the presentation. polipropylenu We w ramach launched the rozruchu production of technologicznego polypropylene w as part of polimerach commissioning Police. at Polymery Police. Podpisaliśmy nowe We umowy also gazowe signed new z gas supply Orlenem. contracts with Orlen. Nawozy Grupy Azoty uzyskały certyfikaty Fertilizers were potwierdzające successfully zgodność z certified with najnowszymi compliance with wymaganiami the unijnymi. EU's latest Grupa Azoty requirements. uzyskała również pozytywny Grupa wynik Azoty audytu also successfully Fertilizers Europe passed w obszarze Fertilizers produktów Europe nawozowych. audit for fertilizer products. We signed a document on non-disclosure Pomiędzy Grupą of Azoty information SA, between Grupą Grupa Azoty Puławy SA, i Grupa Orlenem. Azoty Puławy and Orlen. Ważnym również wydarzeniem Another ustanowienie highlight was tymczasowego zarządu the appointment of a temporary administrator for shares held by certain entities which are subject to sanctions. podsumowania naszych wyników. Moving on to the summary of our financial performance, I would like to point your attention to the fact that over the past 2 years, by which I mean 2021 and 2022, Grupy Azoty były bardzo dobre. our performance was very solid. However, in 2023, considering an exceptionally unfavorable macro conditions, Grupa Azoty had to face a number of challenges. Widać wyraźnie, Therefore, you can see quite clearly that our performance deteriorated. However, I would like to point out już patrząc that na nasze in the context of już poza our production drugiego kwartału, and output figures after the end of the second quarter, we may venture to say that the worst is behind us. Szanowni Państwo, istotne są wolumeny. Jak Państwo tutaj The volumes are important. dosyć istotne As you can see on this slide, wolumeny w stosunku do those volumes, output volumes, went down quite significantly year on year, mainly as a result of Grupa Azoty significantly lower results in terms of the demand. We obviously are optimizing our performance to the demand in order to make sure that we use our financial resources as effectively as possible and generate the highest performance possible. Looking at the first half of the year, jak sam drugi kwartał, niemniej it was comparable to the performance in quarter two. However, quarter two was more challenging, dla Grupy Azoty and we had to face a lot of obstacles as a group, and it shows when you look at the figures on the slide, and our production outputs were lower, mainly on the back of the lower demand for our products. The actions that we are taking in order to address those unfavorable macro conditions include cost discipline. We are also putting a cap on our spending in order to make sure that we optimize the use of our financial resources. We are obviously adjusting our production to the demand, we are optimizing the level of our stock, and we are intensifying our sales activities through our own network as well as our partners' networks. And as I said before, we signed an agreement with our financing institutions.
As a result, despite this very challenging market situation, Grupa Azoty has been able to maintain our liquidity figures at a safe level, and our financing situation is also on the safe side. A couple of words about our macro environment and market environment. First of all, we need to emphasize that the first half of the year, and especially the second quarter, was a period when we had to face many challenges in our market environment. Those very difficult macro conditions are global by nature. Low demand on Grupa Azoty products persists. Many branches of European economies are in a very difficult situation, especially in Germany. As we all know, the German economy also faces a number of challenges. In China, we are still expecting the economic recovery. However, Chinese economy also faces a number of problems, mainly as a result of the weakening demand. In this context, the prices of feedstocks are relatively high, which puts our margins under pressure. Inflation rate still persists all over the world, and they're pretty high. Therefore, central banks all over the world are tightening their monetary policies, which reduces demand for many products and services. However, we can see that after the end of the reporting period, there is a certain recovery on the fertilizers market, and you can see it quite clearly when you look at our output figures that we report on a monthly basis. The figures for the sales of fertilizers are higher. What's very important to us are the prices of gas. In the second quarter of the year, and also in the first quarter of the year, but especially in the second quarter of the year, those prices were less volatile than in 2022. However, as I said before, we are still looking at a high level of those prices relative to the price of our products. It is worth pointing out, especially, that the price of gas still remain one of the main factors impacting the cost of production of our products. However, this element has lost some of its importance. As you can see, the level of those prices is lower compared to 2022. Other factors that impacted our performance obviously include the prices of CO2 emission allowances, which have gone up quite significantly, and they remain quite high. Obviously, interest rates are also important, because interest rates affect the demand for a lot of our products. For instance, in the construction industry, we all know that interest rates impact the situation in this particular market and the way that the construction market functions. So you can see interest rates are quite high, and this does not only apply to Poland. Even despite the recent cuts in interest rates, we still need to emphasize that the level is high. But this applies to countries in a lot of European and non-European countries as well. Moving on to a certain one-off event, we have published this information. We're talking about the sale of CO2 emission allowances. Our production was lower than initially expected due to lower demand. We decided, therefore, to sell some of our
CO2 emission allowances, and the impact on our EBITDA figure was nearly 300 million PLN, and we therefore secured certain funds in order to optimize the use of our financial resources. The relation of revenue versus costs in the second quarter, both revenue figures and cost figures went down quite significantly. Our prices were reduced, but I need to point out to the fact that there's a certain relation between certain cost elements. In quarter two alone, you can see quite clearly that the share of energy costs is much higher year on year. The share of gas costs is lower, but the share of energy cost is higher. The share of electricity costs is 8% in the second quarter, was 8% in the second quarter year before, but 20% in this year, in the quarter two of 2023. So the cost of electricity is gaining in importance for us. The situation in the first half of the year was similar. Both revenue and cost figures went down. However, the electricity costs in terms of their share and the amount are much higher. The agro segment, which generates the highest share of our revenue, in the reporting period, you have to focus on the fact that we launched the new fertilizing season in June. And as the season started, we noticed lower volatility in the gas prices, which made possible for us to go back to our pricing policy. That is a systematic increase of our fertilizer product prices as time goes by. This is a transparent cost path that the market sees, but in the reporting period we can see that the prices of fertilizers went down, which was due to the situation in the gas market, as we have seen a significant drop in gas prices. Therefore, the prices of fertilizers went down accordingly. And when the prices of fertilizer product go down, you can see obviously that our customers waited for the situation to unfold. Therefore, they decided to postpone their purchases, or they would purchase our fertilizer products right before the application of fertilizers on field. As a result, both in the first and in the second quarter, or in the entire half of the year, the demand for our fertilizer products was significantly lower. The prices of grains went down as well quite significantly, and cereals in general. However, on the other hand, you have to remember about additional support for farmers. We're talking about 10 billion PLN for the purchase of fertilizer products, fuels, or additional payments for subsidies. This money is being paid out and will continue to be paid out to farmers in order to help build and increase the demand for products, for fertilizer products. When we look at market price trends, we can see quite clearly that the market sees a significant drop in fertilizer products, not only in Poland, but across the board. In terms of compound fertilizers, the situation in this area, both in terms of the prices and the figures, is significantly better. The spread is on the positive side, which is due to, first of all, a drop in feedstock prices, and in terms of the price trends, you can see quite clearly
that there was a decline in prices. Compound fertilizers follow a different path in terms of the annual demand trends compared to nitrogen fertilizers. So you have to emphasize that the demand is, and we have to emphasize that the demand is still lower than in previous years. We're also showing you the figures on the import of fertilizers to Poland. We have to focus on the fact that the import of ammonium nitrate is lower than previous years, but the import figures for urea is quite important because it's quite high. And these statistics show both urea grade, technical grade urea and urea used for agricultural purposes, but still the import of urea in general is higher than in previous years, and we have to remember about that. A short summary in terms of a market situation in the agro segment. We would like to point out that when we look at the segment, the fertilizer segment, the prices of electricity as well as the prices of CO2 emission allowances gain or are gaining in importance. We opened the new fertilizer season, and this season is characterized by higher demand. We see quite a recovery in the fertilizer market, which obviously translates into our production outputs, and we have reported those figures on a monthly basis. An important factor are the falling prices of agricultural produce, and we hope these trends will be offset by additional payments, subsidies to cover the purchases of fertilizers or fuels. And we're talking about 10 billion PLN, as I said before. The chemical segment. For the chemical segment, the construction market is the most important segment here, and the economic situation here is much worse than the previous years, which obviously impacted the demand for many different products in this particular area of our business. We have to point out as well that the market sees a lot of competition from Asian producers, especially considering that the construction sector in China fares not too well in China. So in the construction segment, the producers and the operators will look for other producers in other markets. We'll go back to it. We'll also have to emphasize a decline in prices across the board, practically, considering all the products in the period. A short summary on the chemical segment. The macroeconomic situation is very important, is the main driver for the chemical segment, because it translates directly into the situation in the construction industry. Globally speaking, the demand for our products is low. We see a downward trend. We are trying to adjust the supply to the demand, depending on the situation in the market, and the producers obviously look at their stock levels, producers and processors. And as I said before, there is a fierce competition, or quite a competition, from Chinese producers, especially in the context of the problems faced by the construction industry in China. In the plastic segment, the situation is similar. The main driver here is the macro situation. In the second quarter of the year, we saw a weak demand for our products, a slight recovery in the automotive business, and I'm mentioning and emphasizing that it's a slight recovery, obviously, in the plastics segment.
This does not compensate for the problems observed in the other segments. So the situation in the plastic segment in general is a major challenge for us, and we are showing you the price trends as well. We see the decline in prices for the plastic products, and I'd like to point your attention to the left-hand side graph. The prices do not show declines in this particular area, and it puts our margins in the price under pressure. A short summary. Difficult macro situation in the plastic segment. We're trying to adjust our production and our output to the demand existing in the market. We have a lot of competition in terms of imports of products from Asia, and we showed you price trends in Asia, and you can see quite clearly that the production costs are much, much lower than in Europe. Moving on to the performance by segment. You can see on this slide, our segments faced a lot of challenges in the second quarter alone and in the first half of the year, especially in the agro segment. The energy segment reported a positive performance. However, in this particular segment, we account for sales of CO2 emission allowances, which obviously improved the figures reported for this particular segment. If we compare it to the first half of the previous year, the situation is similar. Practically all segments was negative in terms of the performance and the contribution to our EBITDA in the first half of the year. Obviously, this is the leader in this particular area is the agro segment. I mean, the negative leader in terms of the negative contribution to EBITDA. A couple of words about the financial support. We received financial support for energy-intensive segments in the first half of the year on the back of sudden and abrupt increases in the prices of gas and electricity. We're talking about 244 million PLN. This is broken down by segment on this slide. Given the fact that the prices of gas, especially gas, but other energy feedstocks as well, the main contributor was the agro segment, followed by the chemicals segment. Moving on to the performance by segment, all our segments, and especially the agro segment that you see on this particular slide, are facing lower demand and much lower demand than before. This obviously translates into lower sales. The volumes speak volumes, so to speak, in this particular segment. And the effect or impact of both volume and prices is balanced. However, the volume is an important driver here, an important element. And it's worth pointing out that in the agro segment, the situation is different after the reporting period due to higher demand for fertilizer products relative to the first or the second quarter of this year. In the chemicals segment, the main driver here are the volumes, and you can see quite clearly the decline in volumes and decline in revenues for technical grade urea especially, which is the main contributor in our performance in this particular segment, the chemicals segment. The situation
in the reporting period No i w segmencie obviously tworzyw tutaj również when bardzo they istotny deteriorated. jest wpływ wolumenu, In the plastic ceny segment, the również, volume effect is quite important. popyt jest Obviously, w omawianym the okresie, prices and the demand as niski. well, and the demand in No the i też, reporting period na is pewno na low, wynik tego segmentu bardzo istotny wpływ mają ceny and the surowców, performance of które this segment akurat obviously nie is są influenced by the prices of skorelowane feedstocks, z which are cenami. not correlated with the prices of Sytuacja products. finansowa, szanowni państwo, tak jak już Our wskazywaliśmy, financial wskazywałem situation. wcześniej, As I said podpisaliśmy earlier, porozumienie z we 13 signed instytucjami an agreement with 13 finansującymi, financing institutions w zakresie wskaźnika dług netto EBITDA. on Tutaj the widzicie net debt to EBITDA wskaźnik covenant. uwagi na wynik EBITDA. Wskaźnik ten osiąga wielkość As you can see on this slide, ujemną. Można powiedzieć, it is że nie a negative mieścimy ratio się for w us. przedziale dopuszczalnym We przez are umowy not finansowania. W związku z within tym podpisaliśmy the porozumienie. Porozumienie to level dotyczy daty or the 30 limits czerwca. established in the Prowadzimy agreements. dalej Therefore, we rozmowy signed an additional na agreement on the temat, waiver. kolejnych We okresów. keep Te negotiating rozmowy on są the tutaj w upcoming toku. periods, No niemniej jednak so the to negotiations pierwsze are porozumienie underway. jest tutaj bardzo However, the istotnym, first agreement has been istotnym signed, and elementem. it's Grupa an Azoty, important element that we need to point to. posiada stabilną sytuację Grupa finansową, Azoty reguluje has swoje a stable zobowiązania na situation in terms bieżąco. of our Jak widać, financing mamy strength. We are środki meeting pieniężne our i wolne obligations rynki on a finansowania timely basis. na We takiej do have wysokości, która resources and we umożliwia do nam, have financing bieżące agreements in uregulowanie order wszystkich to naszych meet zobowiązań. all Tutaj our nie ma powodów do, obligations. So niepokoju. there are no reasons I to szanowni be państwo, alarmed dwa in słowa this o respect. A inwestycjach. couple of words about our Nakłady investments. inwestycyjne, które państwu Our pokazujemy capex na rok spending potem, that we w show drugim kwartale i both później in the w second pierwszym quarter półroczu, and one in są the first half zdeterminowane of the przede year wszystkim, were nakładami determined związanymi z budową mainly polimerów by the Police. spending figures To jest on główna Polymery część Police tych project. nakładów This is the lion's share of inwestycyjnych. our Są capex zmiany spending w tym in the zakresie first half of the year and the pomiędzy second quarter. okresami są przede wszystkim efektem właśnie So any shifts in this particular polimery area polskie. result I teraz from the właśnie shifts dwa słowa na in temat spending on the tego Polymery projektu. Police project. Więc, szanowni państwo, Speaking of Polymery to Police projekt, project, i postęp rzeczowy to the progress of 99,69%. work right now is at 99.69%, so we can say that we are close to the final stages of or the closing of the entire project. But this stage, the final stage, is really important. We are already in the ready for startup phase. We reached it on February 28th, and this phase means that we are ready to launch the project and commission the projects. Therefore, we started the commissioning of individual elements of this installation. We produced the first portion of the product in June this year. Unfortunately, as it happens for investments of that kind, we have identified a number of unexpected technical hitches and problems. Therefore, we are still working on the solutions of those problems, and those glitches will be eliminated, and we will move on to the commissioning. We assume that by the end of the year, we will have integrity tests and tightening tests. This will be a milestone for us before we move on to the commercial use of the project. As you can see on this slide, it is quite clear that this project is ready for startup, but obviously it still needs a lot of tests, regulatory and technical, in order to make sure that it operates without any problems for a long time. Other key investments are related to our energy projects. We're talking about the energy unit at Puławy. Will be discussed later on. We are also showing two new investments: the installation for the neutralization
niedawno uruchomiliśmy i and będziemy production of oczywiście new fertilizers w miarę based on postępu nitric pracy acids. Państwu Obviously, we will discuss it raportować. on a regular basis in our Wyniki reports spółek, as time goes by. Grupy kapitałowej tego tutaj, szanowni państwo, The omawiać performance of szczegółowo our nie capital będę. group companies, I will not Mówimy discuss wyniki, it które in tradycyjnie detail. państwu omawiamy, jak państwo widzicie. We'll focus Każda z naszych traditionally spółek on w tym okresie a omawiamy couple of our product mierzyła się of our z dużo większymi companies in the wyzwaniami, group, niż but było to as you can see, miało to miejsce. all our capital group Dziękujemy. companies Również faced dotyczyło a to lot of challenges pierwszego this year półrocza. I teraz, szanowni państwo, myślę, in the że first half of the przejdziemy year. do, We are now ready omówienia, to wyników move on to the Grupy discussion Azoty of the performance of Grupa Bardzo Azoty proszę Puławy. pana prezesa. So I will now give the floor over to the Vice President of the Management Board of Grupa Azoty Puławy. Thank you very much for this introduction. I'm very sorry, I cannot hear the speaker. Szczególnie w obszarze nienawozowym na charakter koniunkturalny, znaczy zależy bezpośrednio od kondycji makrogospodarczej oraz fazy Our performance depends to a large extent to the overall situation in the economy and the macro conditions. oddziałuje na branże będące w obszarze The current situation branża budowlana, motoryzacyjna, meblarska is determined by the situation in the construction business, especially in the industry in general. najniższej, jaką odnotowano w ciągu 14 lat. Spadek wartości wskaźnika wynika zarówno zgorszenia nastrojów, jak i siły nabywczej i zdolności zakupowej. Determinantem sytuacji ekonomicznej gospodarstw wpływających na dochodowość produkcji były notowania cen podstawowych płodów rolnych. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim kwartale tego roku ceny płodów rolnych Both in the first and the second quarter of the year, the prices of agricultural products went down year on year. Obiektywne dane wskazują również The objective data w przemyśle i to w skali also ogólnoeuropejskiej, points to the lack of gdzie optimism obserwujemy in the naszych produktów. market in general across Europe. Trzeciego kwartału, w lipcu, odnotowano And there are also gorsze signals a także that the w situation stosunku will do not poprzedniego be miesiąca very odczyty wskaźnika good PMI, in the który jest jednym z third wiodących quarter wskaźników of the stanu year koniunktury gospodarczej dla całej strefy euro. Pokazuje for to, the że entire spowolnienie w euro przemyśle area. w dalszym It ciągu shows się that the pogłębia. slowdown Szczególnie in słabe odczyty the market dotyczą największej continues, gospodarki especially Euro, czyli Niemiec. in the largest economy of the European Union, that is Germany. A z naszej perspektywy jest to jeden z From kluczowych our sektorów perspective, docelowego przetwórstwa tworzyw. we are Na talking otoczenie about makro, the na major otoczenie customers. gospodarcze, na regulacje europejskie, In terms of our wynikające macro przemysłu environment, we have to remember mamy. about Stąd the podejmujemy regulatory działania w ramach matters which we organizacji w cannot celu ograniczenia impact, we have no negatywnego influence wpływu on. sytuacji rynkowej na wyniki Therefore, we have napływu to adjust surowców. our W pierwszym performance półroczu, or mając na operations względzie to kryzys that. popytowy, który dotknął branże, w których funkcjonujemy, nadpodaż importowanych produktów We had chemicznych, an oversupply of szczególnie imports zarządzanie of produkcją, chemical optymalizując products, jej strukturę, optymalizując so we had to optimize the production output, nad optymalizacją poziomu zapasów. and we put a lot of work into the optimization of the stock figures as well. Jakim jest synteza chemiczna, to jest system naczyń powiązanych. Decyzje dotyczące All the operations that we have in the chemical synthesis are interconnected, so we have to remember about the consequences of other operators. And if we decided to cut our capacities and our output, we were always driven by our focus on the performance, but also we have remembered about the country's food security and energy security. Therefore, those difficult decisions that we made in order to cut our production, but we continued to maintain the main supplies that are necessary for the food industry to operate successfully and other industries as well. Zrealizowaliśmy sprzedaż nadwyżek We uprawnień also sold our excess CO2 emission allowances
which we had after the close of 2022. prac nad realizacją Despite inicjatyw challenging rozwojowych, market and spójnych z macro obowiązującą situation, strategią Grupy we Azoty. continued W pierwszym our półroczu investments. zrealizowaliśmy, In the first half of the year, 18 we projektów had z obszaru 18 B+R. capex Każdy z nich projects in uwzględnia the aspekt R&D area minimalizacji oddziaływania wdrożenia ich wyników na środowisko in naturalne. order to obviously make sure projektami that we biotechnologicznymi do główne have an projekty impact realizowane w we do obszarze reduce our impact on nawozowym the dotyczyły environment, dodatków funkcjonalnych poprawiających efektywność naszych nawozów. and we W kwietniu also na Lubelszczyźnie improved powołane the zostały dwa efficiency klastry, of our lubelski products. klaster wodorowy i lubelski klaster We gospodarki established biegu two zamkniętego. clusters, Ich the zadaniem Lublin będzie odpowiednio rozwój hydrogen technologii w oparciu o cluster zielony and wodór the i circular integracja energy, lokalnej gospodarki w a tym circular zakresie economic cluster, oraz gospodarowanie poprodukcyjnych strumieni odpadowych. Puławy są uczestnikiem in jednego order i to drugiego use klastra, post-production natomiast zostały waste, operatorem klastra wodorowego. W czerwcu w Puławach and we nastąpiło appointed the podpisanie operators of trójstronnej those umowy clusters. pomiędzy Orlen In S.A., June, Grupa we Azoty S.A. signed oraz the Grupa Azoty tripartite Puławy o zachowaniu poufności agreement oraz between próbie Orlen, Grupa Azoty S.A. and informacji Grupa w Azoty związku z Puławy badaniami in order wywiadowczym. to Umowa została podpisana w związku z zamiarem have a rozpoczęcia non-disclosure rozmów agreement potencjalnej in akwizycji relation przez to Orlen. the start of the negotiations of the potential acquisition of Grupa Azoty Puławy. Trochę szerzej. Za chwilę to After the poprawa na close of the koniunkturze reporting na period, rynku we nawozowym. saw an Zauważyliśmy improvement in the powrót do situation in the tradycyjnych fertilizer trendów market. We przed saw that we are zawirowaniem back 2022 in terms of roku. the normal or standard Przechodząc do market liczb i trends. wyników drugiego kwartału, Moving on to drugi our kwartał tego roku financial towarzyszący performance nam ciągle after niekorzystne the warunki second quarter of the makroekonomiczne, year, obviously the skutkujące macro niskim popytem situation na rynkach remained produktów Grupy very Azoty difficult Puławy. and the Niski demand popyt for our skutkował products presją na obniżenie cen continued to be produktów low. oraz spadkiem wolumenu Therefore, sprzedaży, there na were co reagowaliśmy a odpowiednim number of dostosowaniem pressures poziomu on our margins and our prices, and we had to adjust our production działalności spółki. To outputs są and kluczowe our zmienne, które segments. są odzwierciedlone These are w the sposób key variables and determinants that are shown on this slide, which impacted our financial performance both in the second quarter and in the first half of the year. Our consolidated revenue came in at 1.166 billion PLN, going down by nearly 50%, that is 47.69% year on year. And the change in terms of volumes and prices is quite significant. This is shown in the table. On the graph, you can see that we had an additional impact on the sales of CO2 allowances, and the impact on EBITDA was at more than 160 million PLN, a significant decline in revenue from sales translated into our negative performance, which was much lower than in the second half of the previous year. Lower production outputs were adjusted to the market demand, considering volatility of prices, the cost of use, the cost of our production was also impacted, which was determined obviously by the cost of gas and cost of other cost elements. On the other hand, the electricity cost contribution went up as the electricity prices increased twofold, which was combined by lower volumes. In our performance in the first half of the year, you can see that this first and the second
quarter performance had a major impact. The consolidated revenue went down by more than 50%, Był to spadek wolumenowy w całym półroczu. mainly by volume, 1,9 miliarda i ono dotyczy głównie segmentu agro, especially in the agro segment, rzędu 670 milionów dotyczy spadku cen. as well as Jeśli the chodzi o stronę kosztową, koszty decline in surowcowe prices. utrzymywały się na poziomie 1,5 miliarda niższym i konsekwentnie są o około 50% niższe niż zrealizowane w pierwszym półroczu The decline in ubiegłego costs roku. Spadek to głównie spadek kosztów gazu ziemnego. was also significant. We're talking about the costs of gas prices. Zrealizowane w półroczu ceny gazu były rok do roku niższe o Gas około prices 20%. were lower by around Jednocześnie w 20% całym year on year. półroczu odnotowaliśmy In the wzrost first kosztów half zużycia of the year, energii at the elektrycznej same o time, około we reported 52%, higher costs który był of przede electricity, wszystkim efektem wzrostu cen energii, mainly wzrostu due to cen an energii increase in electricity oraz prices kosztów zużycia węgla, głównie and the costs także of za sprawą, coal as well, wzrostu cen węgla o około 30% i to wszystko also on the pomimo back of znacznie increases in gold niższego prices, zużycia ilościowego, despite lower use by volume. 40% rok do roku. Przechodząc do dekompozycji wyników Moving on na to poszczególne the segmenty, performance by segment, czynniki rynkowe, czyli znacząca obniżka cen nawozów, you have to remember about the market niski popyt na factors, nawozy a significant oraz napływ importu decrease in przyczyniły się do łącznego fertilizer spadku prices przychodów and ze high sprzedaży w imports podstawowych liniach translated biznesowych. Grupa into Azoty lower revenue łączny spadek by w segment. podstawowych segmentach to jest In rzędu the two main 67%. segments, we're talking about I a w decline konsekwencji, at around zrealizowania 67%. wyniku na poziomie EBITDA w And podstawowych segmentach. as a result, we reported negative EBITDA in our key segments. Obviously, the agro revenue is the main contributor here. In the second quarter, it represented around 60% of our total revenue figure. And we're talking about 720 million, going down quite significantly year on year. In terms of our plastic segment, we are also showing a negative trend, and our sales were significantly lower. Odchylenia z uwagi na spadek cen to jest rząd wielkości ponad 500 milionów złotych. We're talking about around 500 million PLN, and the main declines were reported in our main products, that is UAN, fertilizer grade urea. We're talking about drops of between 50 to 70%, and the prices dropped significantly. Obviously, this is due to unfavorable situation in the agricultural segment and the declines in the prices of grains, as well as higher imports to Poland. And you had to remember that we had suspended prices in the European Union for urea. We adjusted our operations just as other EU producers. We decided to introduce significant cuts in the production of, for instance, nitrogen fertilizers and urea, going down quite significantly. The same applies to our chemicals production. The activity of our customers was limited, so we reported drops at around 67%, especially in terms of fertilizer grade urea and melamine. In the plastic segment, in the second quarter, we reported and we saw low purchasing activity in our key segments, that is the construction and automotive segment,
as well as the Zastosowania packaging amortyzacyjne sector pomimo or wzrostu segment. produkcji w tym sektorze Despite i higher rosnącej sprzedaży production nowych samochodów w and Unii Europejskiej sales nie of rising skutkowało sales of new zwiększeniem cars in the European zatrudnienia, Union, a we tym saw bardziej nie zdołały podnieść no ogólnego popytu na positive nasz trends podstawowy produkt tego segmentu, in czyli terms of the demand for Ze our względu na main tę product in the sytuację segment that is produkcja caprolactam. caprolactamu pozostaje nadal Therefore, the od production of pierwszego caprolactam roku still wstrzymana. Stąd remains też obserwowane suspended różnice pomiędzy as przychodami of w the drugim beginning of kwartale this poprzedniego year. roku i tego roku. To jest ponad 200 milionów versus 5 milionów w tym roku. We're talking about oraz 2 na million poziomie versus EBITDA. 5 million Jeśli chodzi o year on instalacje year. caprolactamu w Europie w drugim kwartale, jeśli pracowały, In terms to na of ograniczonych caprolactam mocach installations in dostosowując Europe, poziom they did produkcji do operate, znacznie however, zwiększonego across zapotrzebowania Europe. rynkowego However, they na adjusted their produkty output z to łańcucha market przetwórstwa demand. tworzyw. Jeśli chodzi o segment energetyka, w tym segmencie In terms of our przychodach energy w segment, wyniku na poziom EBITDA ujęta jest sprzedaż nadwyżki uprawnień do emisji CO2 there was an pozostałych impact of the energy segment on EBIT emisji and za EBITDA, 2022 especially rok. after the sales of the CO2 Wyniki emission allowances segmentu w after okresie the close of uroczym 2022. w znacznej mierze odzwierciedlały tendencje przedstawione dla drugiego kwartału. The segment performance in the Niekorzystna first half sytuacja of the rynkowa entire w first half of the podstawowych year segmentach was agro i similar. warzywa We had a wygenerowało very ujemny unfavorable poziomie situation in w especially wysokości agro and 550 plastic milionów segment, złotych and the i na contribution poziomie was EBIT w wysokości negative to niemal EBIT and 640 EBITDA. milionów złotych. Największy udział w przychodach stanowią The przychody highest segmentu contribution agro, odpowiadały one za obviously is due to 74% the agro całości came from the przychodów, agro segment i wyniosły 1,7 miliarda at złotych, co w 1.7 relacji do billion okresu PLN, porównywalnego oznacza which spadek represented a około drop 60%. by around Główną 60% przyczyną year on spadku year, były niższe wolumeny mainly i erozja due cen to lower volumes sprzedaży and znacznej części produktów nawozowych. negative trends for Poziom the popytu na price nawozy of products, fertilizer products. seletrzane był hamowany przez mocznik, był to niestety mocznik importowany, Urea który jako prices tańsza alternatywa był and chętnie volumes kupowany were an przez końcowych important negative odbiorców. contributor here, I to właśnie also on the back of mocznik, imports of przypomnę, że urea to poziom Poland. importu w 2020 roku to był 1 000 000 ton, z czego 70% We're talking było about 1 przeznaczone million koło tons celów of nawozowych, imports, reszta do celów 70% technicznych. of which were used Spowodowało for wyrwę w sprzedaży agricultural nawozów purposes and the seleccionowych, rest for pomimo, że ich technical stosowanie grade jest oczywiście purposes. bardziej efektywne agrotechnicznie. Skorelowana z sytuacją sprzedażową była produkcja nawozów Our azotowych, production która w of pierwszym półroczu była niższa fertilizers, około nitrogen fertilizer 40%, was correlated produkcja with the moczników była situation, niższa około 60% going rok down, do roku. as well W as portfelu our urea nawozowym production going największe down spadki year on year. przychodów ze sprzedaży The main drops in terms of odnotowaliśmy revenue na naszych were flagowych reported produktach puławskich, for flagship czyli RSM, products from spadek Puławy, rzędu that 600 is milionów UAN, złotych, going saletra down amowa pula, quite spadek significantly, rzędu 450 ammonium milionów nitrate. złotych. Ceny nawozów seletrzanych kształtowały się na dużo niższym The poziomie. prices of Spadek cen to jest około nitrate 30%. fertilizers Rok do went roku, down as well, największa year on year depreciacja by cenowa around dotyczyła 30%. RSM. Spadki ilości, And the same które applied to odnotowaliśmy UAN. na poziomie 30-40%. Co And the drops obecnie represented obserwujemy? between 30 Stabilizacja to na rynku 40%. nawozów. Popyt aktualnie oceniamy jako spokojny. The Najwyższy demand jest w at the asortymencie moment RSM i is saletra. quite sluggish. Naszą sprzedaż krajową bilansujemy eksportem. Nadwyżki We are doing our nawozów best to kupujemy na offset rynku the situation ukraińskim around, przede wszystkim. compensate for the situation by our exports, Rządowy pakiet pomocy dla rolników, and obviously we make use or take an opportunity to use the support from the government, from subsidies to the a farmers, także rozpoczynający się niedługo sezon dopłat and we're waiting bezpośrednich i for obszarowych. To jest the pakiet direct and area wielkości subsidies kilkunastu period. miliardów We're złotych. talking about Ceny around kontraktowe dozen, between aktualnie 10 to także 20 million zachowają PLN. stabilność, co szczególnie jest istotne dla rynku, pozostają one zbilansowane w stosunku do cen zbóż. W And we zakresie have to remember produktów about the trend in terms chemicznych, of grain w prices as well. ujęciu rocznym spadek mocznika na ceny In terms nawozowe of rzędu prices około of 500 our milionów, chemicals, spadek melaminy około we obviously 40, reported 400 declines milionów w przychodach. for melamine, Finalnie segment agro odnotował spadek wynikający and the agro o segment 1,5 miliarda złotych w relacji reported do pierwszego półrocza a drop in terms of its 2022 roku. contribution Jeśli chodzi o for the aktualną entire half sytuację of w the year. melaminie,
In terms of melamine, Sektor the tradycyjnych situation zastosowań końcowych, czyli budownictwo, currently motoryzacja, nie is as odbudowuje się follows. dynamicznie. There is no Drugi dynamic recovery, unfortunately. dla melaminy. To, co obserwujemy w tym momencie, a What we obserwujemy see wzrost at zamówień, this moment jako punktowe uzupełnianie magazynów przez odbiorców melaminy, nie przekształcające się w tym momencie w trend wzrostowy. are the Sytuacja actions ta ma taken in przyczynę order głównie za to sprawą have wysokiej the inflacji oraz situation under niekorzystnych danych control and on ad hoc basis, Spadek popytu na melaminę szacujemy na około 30-40% and the w decline in stosunku do terms of the typowych demand for lat melamine poprzednich. is at Elementem around pozytywnym 30 to wnoszącym pewną 40% nadzieję dla versus previous producentów years. europejskich jest zmniejszona atrakcyjność chińskiej melaminy w Europie i większe zainteresowanie melaminą europejską. There are some signs of Powodem recovery takiego stanu rzeczy jest zawężanie się luki cenowej pomiędzy because the produktami price gap europejskimi between oraz European azjatyckimi, products jak and również Asian długi products czas is realizacji getting zamówień narrower. azjatyckich. And obviously, you have to remember that the Jeśli chodzi o time segment for the lead times for orders from Asia are very long. w pierwszym kwartale tego roku We suspended the production of caprolactam in the first half of the year, and obviously this impacted a lot of our ratios in the plastic segment for EBIT and EBITDA. The current demand for caprolactam all across Europe remains more or less the same. That is sluggish. We see quite an increase in terms of the number of orders after the vacation or holiday period. However, we do not see any structural recovery in this area. In terms of supply, the market is quite balanced. It was a force majeure event announced by company in Belgium, but it did not increase the demand for this product, and the costs of the product remain high, and the expected increase in the contract prices for benzene will represent another challenge for the producers of caprolactam. Obviously, there will be pressures on an increase in the prices of caprolactam, but obviously the amount of that increase will depend on the situation in the market. The market forecasts are quite cautious. There's a lot of uncertainty in terms of the situation in the future, in terms of demand for end products. This applies especially to the automotive business, so this is a very uncertain macroeconomic situation. In China, we see the continuing increase in prices of caprolactam. The increase is due to the higher price of benzene and limited availability of caprolactam, as certain production lines at big producers were put on hold. The increase in the prices, the local prices, impacted prices temporarily. However, this does not mean that the export of caprolactam to China will be profitable for us. We have to remember about fierce competition, both for caprolactam and polyamides. Moving on to production volumes, as I mentioned, in the first half of the year, the production volumes of our main installations were dependent and was correlated with the situation in the market. We also took action in order to adjust our stock levels, especially for UAN and melamine. We resumed production in two melamine lines in the second quarter, and the volumes are directly correlated to the situation in the market. The stabilization in the fertilizer market translates into our production-related decisions
opublikowanymi wstępnymi wynikami produkcyjnymi za sierpień, wzrost And you produkcji can see nawozów it in azotowych the preliminary wyniósł około 20% results rok do published roku, for wzrost the produkcji mocznika month of August. około 10%. Jest to właściwie pierwszy raz There was an w tym roku taka increase in the sytuacja, production, gdzie rok do and it roku was the very następują first wzrosty produkcji. increase this year, year on year. Jeśli chodzi o realizowany In terms program of our inwestycyjny, investments and jest capex on spending, realizowany zgodnie z planem. we are progressing here as Zaprezentowaliśmy planned. tutaj Państwu największe inwestycje. On this slide, we are realizowane showing przez the Grupę key Azoty investments Puławy wraz at Grupa z Azoty ich Puławy, zaawansowaniem rzeczowym. as well as their Kilka stage of zdań dla completion. zaktualizowania informacji o naszym największym projekcie, czyli In terms of o our budowie flagship bloku or biggest energetycznego w project, oparciu o that is the paliwo węglowe. construction of the Budowa power bloku została generation zakończona. unit. Od sierpnia trwa ruch regulacyjny The bloku, project w has trakcie been którego completed. przeprowadzone We have będą launched, procesy or we optymalizacyjne, launched testy the ruchowe, commissioning. testy We zabezpieczeniowe, will a have następnie a blok number of wejdzie w tests, 30-dniowy ruch próbny. Wszystko and zgodnie we'll z move on to the kontraktem. 30-day Awaria turbiny commissioning parowej, or która test miała commissioning miejsce w phase. trakcie rozruchu, o czym informowaliśmy w majowym We komunikacie reported bieżącym, the launch of została usunięta i steam turbina na początku turbines sierpnia została zsynchronizowana z krajową siecią. I problems po or rozpoczęciu ruchu regulacyjnego certain blok zaczął w sierpniu już stabilnie glitches that oddawać were do zakładowej eliminated, sieci and after the elimination of those problems, jak również we produkuje energię launched elektryczną, która jest wykorzystywana this przez installation, instalacje produkcyjne and we had spółki lub test oddawana do sieci production krajowej w runs. zależności od potrzeb i konfiguracji produkcji. Po zakończeniu ruchu regulacyjnego na bloku energetycznym zostanie przeprowadzony ruch próbny, pomiary gwarantowanych That parametrów we'll have technicznych, a test po którym commissioning, nastąpi odbiór końcowy, który and then zgodnie final z otrzymaną acceptance of the informacją od project. Budimex Mostostal w tym tygodniu And according to the przewidziany jest w information we połowie got from grudnia. Budimex Mostostal, this will take place in Jeśli chodzi mid-December. o portfel nakładów inwestycyjnych, porównanie As far as kwartał our półrocze do capex figures quarter on quarter, półrocza i na projektach z zakresu and efektywności a energetycznej comparison between oraz the ograniczających first half of emisyjność 2022 and generalnie 2023, negatywny you can see quite działalności clearly operacyjnej spółki na the, środowisko. the breakdown between Dziękuję bardzo. our various types of our Dziękuję capex serdecznie. spending. Szanowni Państwo, przejdźmy teraz Thank you do very much, and now we can omówienia move on to wyników discussing Grupy Azoty the performance Police. at Grupa Proszę Azoty pana Police. Michała Siewierskiego. Mr. Michał Zabranie Siewierski, the floor is yours. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Thank you very much. Szanowni Państwo, prezentację dotyczącą Ladies and grupy gentlemen, kapitałowej Grupa Azoty Police presentation on rozpocznę od podsumowania Grupa Azoty Police najważniejszych Capital wydarzeń, Group jakie miały starts miejsce w with drugim the kwartale. summary of highlights in Zaś the należy second quarter uzyskanie zgody of the year. instytucji finansujących Grupę We Azoty secured Police na odstąpienie od agreement stosowania wybranych with the warunków financing umów institution o finansowanie. of Grupa Azoty Police W to drugim kwartale waiver miało miejsce certain zawarcie covenants. aneksu do In the umowy second ramowej quarter, we oraz also aneksu signed nowego an kontraktu annex, indywidualnego na the dostawę framework gazu z agreement Orlen for the supply Uruchomiono of produkcję gas polipropylenu w with ramach Orlen. rozruchu technologicznego We also launched the production of w polimerach polypropylene Police. as part of the commissioning at Zawarto Polymery Police porozumienie project. wstępne z We Ultra also Safe signed Nuclear Corporation an oraz initial Hyundai Engineering, agreement with dotyczące Ultra Safe współpracy Nuclear w zakresie Corporation and rozwoju Hyundai energetyki Engineering jądrowej w on Polsce, the cooperation a także on the rozwoju development technologii of MMR. nuclear power in Uzyskano Poland, pozytywny wynik as well audytu as the Fertilizers technology, Europe, MMR potwierdził technology. spełnienie najwyższych We also wymagań passed the produkty na Fertilizers Grupy Azoty Europe Police. audit Miała in miejsce order również to inauguracja confirm powołanej that we meet the przez highest Grupę Azoty standards for Police our Zachodniopomorski fertilizer Uniwersytet products. Technologiczny w Szczecinie Akademii We also Wodorowej. launched the Jej celem hydrogen jest economy szkolenie i in rozwój cooperation wysoko with the Zachodniopomorski wyspecjalizowanych Uniwersytet kadr w zakresie Technologiczny in technologii Szczecin Istotne jest również in order to to, że train nastąpiła poprawa highly sytuacji na specialized rynku personnel nawozowym, ale in tuż po zakończeniu hydrogen technologies. raportowanego The okresu. situation in the fertilizer market Przechodząc do showed certain podsumowania signs of improvement after the skonsolidowanych reporting wyników period. finansowych Moving za on drugi to kwartał, discussing the należy consolidated stwierdzić, performance że for the druga second half of the kwartałowa year, Grupa Azoty we can say Police that uzyskała wynik EBITDA na poziomie our minus EBITDA 27 came in milionów at złotych minus oraz 27 wynik million netto w PLN wysokości and our 6 net milionów złotych. Poziom profit przychodów, jakie at osiągnięte 6 wyniki były million niższe PLN. niż w analogicznym okresie roku Both the poprzedniego. revenue and W other raportowanym performance kwartale figures were utrzymywały lower się year on year. niekorzystne In the globalne reporting warunki quarter, makroekonomiczne, we które saw skutkowały niskim popytem continuing na rynkach unfavorable produktów global emitenta, macroeconomic jak również conditions, rynkach which dalszego translated ich into low przetwórstwa. demand
Słaby popyt skutkował presją na in the obniżenie markets cen produktów oraz of our spadkiem customers wolumenów and sprzedaży, for a the w processing konsekwencji markets, również and the low produkcji demand we wszystkich put kluczowych pressure segmentach on the działalności. decrease of our Niekorzystne relacje cen product produktów prices do cen and also on surowców our istotnie volumes. zmniejszyły poziom The unfavorable uzyskiwanych relation marż of product oraz wpłynęły na prices ograniczenie versus poziomu feedstock przychodów prices ze sprzedaży. decrease our Znaczący margins wpływ na and also our revenue wyniki from miało sales. utrzymanie istotnych ograniczeń produkcji We had to nawozów remember about oraz bieli major ze względu cuts na on istotny production spadek of popytu. our fertilizers Wysokie and titanium relacje do white cen due możliwych do to a uzyskania significant kosztów produkcji decrease in wpłynęły na demand. realizację niższych wolumenów sprzedaży w The porównaniu costs do of drugiego production kwartału were high 2022 and they roku. translated into Pozytywny lower wpływ volumes na versus the wyniki second w half of drugim kwartale 2022. 2023 On the other roku hand, a positive miała contributor sprzedaż uprawnień do was emisji the CO2. sale of CO2 Dochód emission pozyskany ze allowances, and sprzedaży the powiększył jednostkowy proceeds from the sale skonsolidowany wynik improved both EBITDA individual za and drugi consolidated kwartał o EBIT and kwotę EBITDA figures for the 91 second half of the milionów year złotych. at Podsumowując 91 million wyniki, PLN. skonsolidowane wyniki finansowe As a summary pierwszego of półrocza, the consolidated możemy stwierdzić, że performance for grupa the kapitałowa first half of the year, Police uzyskała wynik EBITDA Police na reported poziomie minus EBITDA at 56 minus milionów złotych 56 oraz wynik netto w million wysokości PLN minus and net 44 profit at milionów minus złotych. 44 million Poziom PLN. przychodów, jakie osiągnięte wyniki Both były the niższe revenue niż w analogicznym and the okresie profit roku figure were poprzedniego. W pierwszym lower półroczu than year before. 2023 In the first roku half dla of większości 2023, sprzedanych produktów most odnotowano of ujemny poziom our marż products na poziomie kosztów sold całkowitych at z uwagi na lower niekorzystne or relacje actually cen negative produktów do margins cen due to surowców. the unfavorable relation of product Zanotowano prices versus the niższe w products porównaniu z rokiem ubiegłym versus the wolumeny price of produkcji i feedstocks. sprzedaży produktów. Przyczyną Both the spadku volumes sprzedaży był and niski sales popyt were oraz brak lower możliwości year on year, pokrycia kosztów mainly due to low w cenach demand sprzedaży and dla znaczącej no części possibility to cover asortymentu. the costs Znaczący dodatni wpływ na wyniki pierwszego półrocza for most of our products. 2023 roku miało przyznanie spółce The financial wsparcia support finansowego w ramach was programu a positive pomocy dla contributor, sektorów energochłonnych, which was part związanych z of nagłym the assistance for wzrostaniem cen gazu energy ziemnego i energii intensive elektrycznej w sectors wysokości on the back 68 of milionów złotych. spikes Oraz in sprzedaż uprawnień do emisji both CO2. gas and Dochód electricity uzyskany ze prices, sprzedaży uprawnień as well as the powiększył sales jednostkowy of CO2 emission skonsolidowany allowances. wynik EBITDA o The kwotę proceeds 87 from milionów this złotych. sale W relacji do was porównywalnego at okresu roku or impacted ubiegłego our EBITDA and zanotowano EBITDA figures zwiększenie at poziomu 91 million kosztów finansowych, PLN. w tym przede wszystkim kosztów Our financial odsetek od costs or zaciągniętych finance kredytów costs pożyczek increased year on year, brutnego. especially in terms of the Istotną cost of pozycję interest wpływającą na on skonsolidowane our loans, wyniki netto as emitenta well w as pierwszym reverse półroczu factoring. 2023 roku The stanowi dodatni positive wynik z udziału w jednostkach contribution stowarzyszonych wycenianych in na our praw associates, własności w wysokości 69 milionów złotych. which are valued Dotyczący based on spółek equity method, Grupa Azoty Polyolefins was S.A. at 57 69 million milionów złotych oraz PLN. Chemipol This applied to spółka za 12 GA milionów Polyolefins złotych. and Chemipol Jeżeli chodzi o at wyniki 57 million and poszczególnych 12 million segmentów PLN w drugim respectively. kwartale, In terms of the performance to by jeżeli chodzi segment in o the second segment, quarter, we will w start podstawowych segmentach grupa kapitałowa Police with the poniosła stratę information that w we wysokości reported odpowiednio a dla loss segmentu at the nawozy EBIT minus level 127 at milionów minus złotych, 27 million dla segmentu PLN for the pigmenty agros minus for the 26 fertilizer milionów segment and złotych. at minus W obu segmentach, 26 z uwagi na PLN niską for the aktywność pigment zakupową segment. odbiorców, In both nastąpił segments, spadek the sprzedaży. activity Niekorzystne on the purchase relacje side cen możliwych do on the market uzyskania ze was sprzedaży low, produktów and therefore we kosztów reported odtworzenia oraz lower ograniczony popyt na sales. produkty Those był również unfavorable relation przyczyną of niskiego prices poziomu marż. Ceny części versus surowców costs znajdowały put a się w pressure trendzie on spadkowym. our Ceny margins. gazu, soli potasowej i fosforytu. We had to remember Jednak that nadal the wysokie prices of pozostawały some ceny feedstocks, mediów including the energetycznych i price of równocześnie na gas or rynku potassium, spadły ceny chloride, produktów azotowych do phosphate, zastosowań went down. technicznych. However, the prices Koniunktura of w rolnictwie energy pozostawała niekorzystna, a carriers ceny zbóż na krajowym put a lot of rynku pressure znajdowały się w on trendzie our figures. spadkowym. The situation in 17 czerwca agriculture obowiązywało remained zawieszenie przez unfavorable. przez Radę Unii By Europejskiej June the ceł na 17th, morzu we i had amoniak a pochodzący z suspension krajów on trzecich. the Obserwowano zwiększony import duties nawozów on na europejski i urea krajowy and rynek. ammonia. W We drugim also kwartale saw higher 2023 imports of roku w fertilizer segmencie products pigmenty to odnotowano both ograniczony Europe and popyt Poland. na biel In the tytonową second i half produkty of z niej wytwarzane. 2023, we Sektor saw budowlany limited pozostał demand pod wpływem for spowolnienia titanium w rynku white and mieszkaniowym, related a products. sektor majsterkowania The nadal construction odczuwał zmniejszone segment wydatki saw konsumenckie a slowdown. skutek wzrostu w pandemii. Sektor And we also motoryzacyjny remember that stopniowo zaczął certain segments also odbudowywać się. continued to Poziom cen face bieli tytonowej the aftermath ustabilizował się w of the drugim pandemic. kwartale,
the automotive segment started to recover gradually. In terms of the prices of titanium white, they stabilized in the second quarter. However, the utilization of capacities, production capacities, still remained limited. There was a difference in prices between Chinese and European products in terms of titanium white, and we had to remember that we have to be careful not to be dependent too much on the supply from China. The pigment segment still depended on the relatively high prices of feedstocks and energy carriers. Our EBIT figure was at, in other operations, was at 93 million PLN, mainly due to the sale of excess CO2 emission allowances, which impacted an increase or translated an increase in EBITDA at 91 million PLN. In the first half of the year, we reported a loss on the EBIT level at minus 141 in the fertilizer segment. The prices of nitrogen products went down significantly, and we have to remember that we saw continuously high energy utilities prices, especially in terms of coal and electricity. The level of sales continued to be low, mainly on the back of low demand, which was too low to cover the cost of production and to generate positive margins on the sales. Obviously, we received a compensation on the increase of gas prices in 2022, of which 65% was attributable to the fertilizer segment. In the pigment segment, we reported a loss of 54 million PLN. The volume of sales of titanium white went down 25% year-on-year. The performance in the pigment segment were mainly determined by high production costs, especially titanium-related feedstocks as well as utilities, as well as a low demand on titanium white. The demand for titanium white is significantly lower and has been significantly lower since July 2022, mainly due to high availability of cheaper titanium white from China and a slowdown in main segments. We see that the increase in the feedstocks used for the production of titanium white has been stopped, but still it remains at a high level. The Chinese construction market is in a deep slowdown phase, and it's exacerbated by problems in the developers market. In the first half of 2023, we reported EBIT at 73 million PLN, mainly on the back of the sale of excess CO2 emission allowances, which we purchased in the market in the previous periods. And the related revenue was at 165 million PLN and an increase in EBITDA, as I said before, by 91 million PLN. As a result, we reported an increase in 17% in terms of revenue across the capital group in this particular area. In terms of volumes, the volumes of main product groups in the second quarter and in the first half of the year were lower year-on-year. We adjusted our production level to the market situation and possible sales opportunities. As the market situation was dynamic, this strategy prevented the accumulation of excessively high stock. As far as our CapEx spending or investments are concerned, we completed a number of major investments, especially in terms of the upgrade of our power station in order to connect
Druga znacząca the inwestycja i bardziej istotna to propane uniezależnienie produkcji wody dehydrogenation zdemineraryzowanej od unit, as płynnego well as the zasolenia polypropylene w production rzece unit. Odrze oraz zwiększenie możliwości wytworzenia wód We specjalnych na also instalacjach completed the project in order to przygotowania make our wodoru. production independent Oczywiście spółka in terms realizuje of the zadania demineralized inwestycyjne water production wspierające of handel, the które variable miałyby salinity in the umożliwić Odra jeszcze lepsze River. spełnienie oczekiwań odbiorców produktów i zapewnienie We optymalnej also obsługi took logistycznej. action in order Do to nich należy meet zaliczyć the rozbudowę expectations bazy of our logistycznej etap drugi, customers faza even 2, better, której especially przedmiotem jest by budowa upgrading nowoczesnego our magazynu logistics nawozów base, konfekcjonowanych stage o 2, powierzchni phase około 2, 4000 m2, in order to co build umożliwi a new składowanie około 4000 ton warehouse for our produktów, na przykład fertilizers with bigów, the surface of 500 4,000 oraz square meters, placu odkładczego, który which will zwiększy zdolności allow magazynowania us bazy to logistycznej store o around 5000 4,000 tons of our Rozbudowa products układu in big magazynowania bag i dystrybucji format. DIO2 luzem i jest to zadanie, w ramach We którego also planuje się przeprowadzić rozbudowę increased układu magazynowania i or dystrybucji upgraded pigmentu the tytan storage luzem w celu distribution dostosowania facilities for instalacji załadunkowych wymagań TiO2, klientów as i the trendów titanium rynkowych. dioxide. W pierwszym półroczu 2023 In the second roku half, grupa kapitałowa Police in the wniosła nakłady first na half rzeczowe of aktywa the trwałe year, oraz wartości niematerialne w wysokości 42 we milionów złotych, w tym reported 23 42 miliony million złotych w samym PLN drugim in kwartale. terms of our capex Około spending, 20% of which nakładów dotyczyło projektów 23 rozwojowych. million Spółka PLN obecnie in realizuje, quarter two alone. w pierwszym półroczu 63 zadania In the inwestycyjne. first half Bardzo of dziękuję za uwagę. the year, we are Dziękuję working serdecznie, on, szanowni we państwo, were teraz working krótkie on podsumowanie 63 projects in naszej total. prezentacji. Thank you very much for your attention. Więc tak, przede Thank you, wszystkim, and a short summary chciałbym of the podkreślić, presentation. że First of all, I'd like to na point rynkach out naszych produktów, no mamy do czynienia cały czas that w we still omawianym see, okresie z and we have wymagającą seen sytuacją. in the reporting period, a very challenging situation in terms of the markets for our main products. We are adjusting our production to the level of the demand in order to optimize our cash situation across the group. We are taking action in order to improve the cost discipline, in order to optimize our costs, to make sure that the situation, the macro situation, affects our operations and performance to the least possible extent. However, the costs of feedstocks remain high, quite high, which puts pressure on the margins. Thanks to our efforts, our liquidity is at a safe level. We signed an agreement with our financing institutions in order to waive certain covenants and net debt to EBITDA. We are negotiating, or we keep negotiating this agreement for the upcoming periods. It is also worth pointing out that as of the third quarter, we have seen higher demand for fertilizer products. You can see that if you look at our production output figures, which we are reporting month by month. That will be all in terms of our presentation. I think we are now ready to move on to the Q&A session. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do Thank you very pytań i much. odpowiedzi. We're moving Pytanie on to the numer jeden. Q&A Czy session then. można liczyć na Question number dodatnią one, EBITDA can we w count nawozach, tworzywach lub on chemii w trzecim i positive czwartym kwartale EBITDA bieżącego for roku? I powiązane z nim your pytanie, products in the czy third poprawa quarter, sytuacji and the w related spółce w question trzecim whether kwartale pozwala the osiągnąć improved spółce situation pozytywną EBITDA w tym in the okresie? company Odpowiedź proszę pana will translate Grzegorza into positive performance in the third quarter. Szanowni Państwo, w Mr. segmencie Kuberski will agro answer aktualnie obserwujemy that wyraźny question. wzrost In the agro popytu segment, na we nawozy see w relacji quite do a significant poprzedniego improvement okresu in tego roku, demand który versus pozytywnie the previous przekłada się periods na of this year, generowane which wyniki. obviously Mając translates też na into uwadze our dodatkowe results. wsparcie rządowe w wysokości Considering około the 10 additional milionów support na from the government, nawozów subsidies czy też for paliw, liczymy na dalszą products, kontynuację grain tego products or trendu fuels w dalszej części and fertilizers, we are keeping our fingers crossed, and we think that the situation will improve in the third Dziękuję quarter bardzo. of the year. Kolejne pytanie. Czy polimery Thank you Police very mają much. zapewnioną The dostateczną question, ilość pary technologicznej i do you propanu? have enough steam, technological process steam, and propane for your polymer Police Szanowni project? Państwo,
zakresie dostaw propanu In terms of the supply of propane, we signed realizuje supply je, agreements, zgodnie z harmonogramem. and they Dostosowujemy are oczywiście ten harmonogram implemented as w razie planned, or they are, potrzeb do postępów the w supplies are rozruchu met. instalacji, Obviously, we're adjusting zgodnie z wcześniej przekazanymi our supplies to informacjami, the spółka ma commissioning zapewniony phase, propan and as we do said produkcji earlier, na podstawie umów the supply of do końca propane is 2020 secured based on agreements that we had signed. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Kiedy można spodziewać się zgody wszystkich instytucji finansowych? Question, na odstąpienie when od can you wskaźnika expect dług na the EBITDA that do końca all the przyszłego roku? financing Jakie jest ryzyko institutions braku? agree to the Odpowiedź waiver proszę of prezesa the Marka net Wadowskiego. debt to EBITDA? Prowadzimy ratio. w tej chwili And what if rozmowy z they instytucjami don't give such finansowymi, consent? w zakresie We are kolejnych negotiating okresów, currently in terms of the które extension of the wnioskowaliśmy. agreement or the waiver in the Teraz, upcoming to periods. postęp prac, mam tu na myśli podpisanie porozumienia na koniec, według stanu na We koniec czerwca signed tego roku, the agreement at the end of rokuje June pozytywnie this year, na te rozmowy. and considering Ja myślę, że the stage of our raczej, negotiations, I do być może believe pytanie that we chodziło can be może nie quite koniec przyszłego optimistic. roku, bardziej koniec tego roku, bo to jest nam bardziej I believe you asked potrzebne. about the end of Tutaj, this year and not the next myślę, year, że, because wszyscy, this is którzy what we uczestniczą need w tych right now. negocjacjach, I can say that pozytywnie all patrzą na ich institutions wynik. taking Oczywiście part jeszcze in sporo this pracy przed nami. negotiation or these No niemniej negotiations jednak, jesteśmy spokojni, quite optimistic. We can be że, quite optimistic, takie porozumienie z instytucjami finansowymi and I do believe that jak we will be najbardziej w able odpowiednim momencie, oczywiście w to takim momencie, arrive gdy będzie at potrzebne, an jak agreement najbardziej, with jest all możliwe those do zawarcia. institutions, and it's possible. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie. Jaka jest Thank you very obecnie much. dostępność Next question. wolnych linii What is the kredytowych i na availability ile of jeszcze spółka free może pozyskać credit gotówkę lines, z banków? or available Odpowiedź credit proszę pana lines, and prezesa Marka Wadowskiego. is there any possibility to have Szanowni new Państwo, credit tutaj lines from the na market? jednym ze slajdów pokazywaliśmy oraz, Both free ile credit mamy lines środków pieniężnych, więc and jak our tutaj cash widać, situation or free cash wolne situation, limity and finansowania to 4,2 as you can see, we miliarda have złotych, środki pieniężne limits at to 4.2 prawie million 1,5 PLN miliarda złotych. and Także nearly można powiedzieć, 1.5 że billion PLN sytuacja in free pod cash tym flows. względem So jest I do bezpieczna. believe that the situation is quite Dziękuję. safe I here. kolejne pytanie. Czy wykonawca The next polimerów question Police jest zobowiązany do Is the uruchomienia general instalacji contractor na for the pełnych Polymery mocach? Police Czy podpisano taki project dokument? I odpowiedź proszę expected również to pana prezesa launch Marka Wadowskiego. the project on Tutaj full odpowiem capacity? krótko. Oczywiście jest umowa Is it secured in the z contract? wykonawcą, który Yes, we do jest, have an agreement Hyundai. with the Umowa general oczywiście, contractor, przewiduje and, wykonanie, which is instalacji Hyundai, pod and klucz. obviously, yes, this is a turnkey Dziękuję agreement. bardzo. I to było ostatnie pytanie. Thank you very w much. This was the dzisiejszym. last Dziękuję question państwu. today. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Chciałbym This will be jeszcze all zaprosić for our wszystkich na today's czat conference call. inwestorski z I would like panem to prezesem Markiem Wadowskim, który invite odbędzie you się all dzisiaj to na investors platformie chat Stockwatch with Mr. o Wadowski. godzinie It will 13:30. take place Dziękuję today bardzo at państwu i do Stockwatch widzenia. platform at 1:30 p.m. Thank you very much, and